I hope screen is visible to all. सगळ्यांना screen visible आहे. Yes. Okay. So we'll start with like second part of a string function. We are like resuming the string functions part. 11 number function is index. 11 number function is index. I'm purposefully writing it in a lower case. ज्या स्ट्रक्चरने आपण कोड देतो ना त्याच म्हणजे ज्या स्ट्रक्चरने आपण राईट करतो त्याच याने राईट करतो मी. ठीक आहे. आय कॅपिटल पण नाही केला, स्मॉल मध्येच ठेवला, लोअर केस मध्ये इंडेक्स. ओके. सो इट विल गिव्ह यू द इंडेक्स ऑफ कॅरेक्टर और वर्ड. पर्टिक्युलर वर्डचा वर्ड कुठून स्टार्ट होतोय म्हणजे समजा डेटा वर्ड आहे तर तो डी ची इंडेक्स देईल आणि पर्टिक्युलरली तुम्हाला टी ची इंडेक्स फाइंड आउट करायची तर ती कशासाठी वर्क करेल, कॅरेक्टरसाठी वर्क करेल. ठीक आहे. सो लाईक दिस इट विल वर्क. इंडेक्स ऑफ अ कॅरेक्टर और word. Okay, suppose I'm having string s is equal to Python data science machine learning. So we are having string like this and we just want to find out the like index of this yum, small yum. Okay, so how I can find out? s dot index of small yum. Okay, s dot index of small yum. So at what index this yum is? yum कितव्या इंडेक्सला आहे? कुठून स्टार्ट होणार इंडेक्स? इंडेक्स कुठून स्टार्ट होणार? पी ची इंडेक्स काय? डिफॉल्ट इंडेक्स इज झिरो राईट ना. पी ची इंडेक्स 0. तर हा यम किती नंबरला आहे? मग इथं 20 नंबरला आहे. यम किती नंबरला आहे? 20th इंडेक्सला. ऍक्च्युली 21 राहील तो, बट नंबर इंडेक्स वाईज इट्स इंडेक्स विल बी 20. सपोज असं जर फाइंड आउट केलं मी एस डॉट इंडेक्स ऑफ दिस कॅपिटल पी, इंडेक्स ऑफ दिस कॅपिटल पी, व्हॉट इज इट? 0. ओके. सो देअर बाय यू कॅन फाइंड आउट दी लाईक इंडेक्स ऑफ अ कॅरेक्टर और वर्ड. वर्ड साठी कसं वर्क होतंय बघा. एस डॉट इंडेक्स ऑफ वर्ड डेटा, इंडेक्स ऑफ दिस वर्ड डेटा. काय कशाची इंडेक्स दिली? ही डी ची इंडेक्स आहे. डेटा वर्ड स्टार्ट कुठे होतोय त्याची इंडेक्स आहे. डेटा वर्ड जिथे स्टार्ट होतोय त्याची इंडेक्स आहे. इज इट ओके? येस गाईस? येस सर. नेक्स्ट सपोज आता डेटा वर्ड पुढे पण आलेला आहे, बरोबर ना? डेटा वर्ड पुढे आलेला आहे किंवा डी रिपीट होतोय. फॉर एक्झाम्पल इथं पण आहे, इथं पण आहे. आपल्याला एक पर्टिक्युलर रेंज मध्येच त्याचा इंडेक्स फाइंड आउट करायचंय की मला इथपर्यंतच फाइंड आउट करायचं. एम ची इंडेक्स तुम्हाला माहिती आहे, समजा 20 पर्यंत जो 20th इंडेक्स पर्यंत जर डेटा वर्ड आलेला असेल तर त्याचीच इंडेक्स पाहिजे मला, किंवा याच्या पुढचा पाहिजे, राईट ना? असं पण असू शकतं की आता ज्यावेळेस मी डेटा फाइंड आउट करेल परत, त्यावेळेस तो परत काय देणार आहे? 7च देणार आहे, बरोबर? तो परत काय देणार आहे? 7 देणार आहे. बट मला 7चं नकोय, मला याच्यानंतर या फर्स्ट ऑकरन्स नंतर जो काही ऑकरन्स आलेला असेल त्याची इंडेक्स फाइंड आउट करायची. देन हाऊ आय कॅन राईट एस डॉट इंडेक्स ऑफ कशाची इंडेक्स फाइंड आउट करायची? सपोज तुम्हाला डेटाची इंडेक्स फाइंड आउट करायची, आणि कशावरती? की फॉर एक्झाम्पल 7 झाला, बरोबर ना? सॉरी 20th नंबरला होता. 20 पासून फॉर एक्झाम्पल 20 पासून तर मला 35 पर्यंत जायचंय. सो हाऊ इट इज गिव्हिंग, काय देतोय हा? की सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड. 20 पासून 35 पर्यंत सबस्ट्रिंग नाही असं त्याचं म्हणणं आहे, बरोबर ना? आता मला नाही माहिती याची फायनल लेंथ किती, बरोबर? कसं फाइंड आउट करू शकतो मी याची लेंथ कशी फाइंड आउट करू शकतो? लेन ऑफ यस किती? लेंथ 36 आहे, बरोबर ना? 36 आहे, 36 लेंथ आहे, तर याने द्यायला पाहिजे होतं ऍक्च्युली 20 पासून तर. ओके. यस डॉट इंडेक्स ऑफ डेटा 20 पासून तर 36 पर्यंत. नॉट फाउंड का बरं येते? 20th इंडेक्सला हा आहे. ओके. डेटा
and if I write like this 0 पासून तर 20 पर्यंत, so it's a 7 बरोबर ना. फर्स्ट जो आहे तो 7 ला आहे. बट व्हॉट इफ आय हॅव टू फाइंड आउट इन दिस, याच्यामध्ये जर फाइंड आउट करायचं असेल तर काय द्यावं लागेल, हे सेकंड जो ऑकरन्स आहे तो पण मिळायला पाहिजे ना आपल्याला. स्टार्ट कुठे करायचं आणि एंड कुठे करायचंय. ओके, रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स इन द एस, lowest index in the S where substring is found such that sub is contained with a start and end. Optional argument start and end interpreted as a slice notation. बरोबर. yes of काय राईट करत होतो आपण, याला ट्राय करा, ट्रायल एरर. समजा 28 पासून तर 35 पर्यंत काय, ओके 28 पासून 35 पर्यंत तर एवढंच आहे. 28 पासून 35 पर्यंत मशीन लर्निंगचे यस, आणि लेंथ ऑफ यस चुकतंय काहीतरी. हा येस, काय चुकलं रे, म्हणजे का पेज करत नाही हा, बोला. कोणाच्या लक्षात आला असेल तर सांगा. आनंद, हे एक्सपेक्टेड आहे. सर एलिमेंट नसेल तर तो इंडेक्स हा फंक्शन, त्याच्याऐवजी एलिमेंट दिला मी, फाइंड एलिमेंट दिलाय की 35 लेंथ आहे याची. बट ऍक्च्युली झालं काय की खालच्या सेल मी रन करतोय, बट डेटा वर्ड मी त्याच्यामध्ये या सेलमध्ये डेटा वर्ड दिल्यानंतर ह्या सेलला रन नाही केलं. स्टील इट सेल नंबर इज 1. ती सुरुवातीला जी रन केली तीच आहे, खालच्याच आपण एक्झिक्यूट करतोय. म्हणजे हे चेंजेस रिफ्लेक्ट होत नाही. समजतंय? आता लेन चेंज होईल बघा. डेटा वर्ड दिल्यानंतर आपण रन केलं नव्हतं ना त्याला, तिथे ज्यावेळेस शेवटी डेटा वर्ड ऍड केला त्यावेळेस रन केलं होतं, म्हणून तो देत नव्हता. ठीक आहे, 0 to 20 मध्ये 7 नंबरला आहे. आणि समजा आता हेच जर मी असं केलं की सेकंड जो आहे एक पर्टिक्युलर याच्यामध्ये जर तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असेल तर 0 to 41 केलं फॉर एक्झाम्पल, याला 0 to 41 तर काय देईल तो, 0 to 41 ला तो सेम राहील. आणि 20 to 41 जर केलं, 20 to 41 मध्ये किती नंबरला आहे तो, 37 नंबरला आहे. डी किती नंबरला आहे, 37 नंबरला आहे. समजतंय? म्हणजे पुढचं जर पाहिजे असेल तुम्हाला लोकेशन चेंज करून, डबल वर्ड जर येत असेल तर त्याचं लोकेशन फाइंड आउट करण्यासाठी. लक्ष देत आहे ना? इन शॉर्ट काय करतोय आपण, वी आर फाइंडिंग द इंडेक्स ऑफ कॅरेक्टर किंवा वर्ड किंवा कॅरेक्टरची इंडेक्स फाइंड आउट करतोय. ठीक आहे, अँड इट विल वर्क लाईक हे 20 to 41 किंवा 0 to 21 हे कसं वर्क होतं, स्लायसिंग सारखं वर्क होतं. कसं वर्क होतं, स्लायसिंग सारखं वर्क होतं. ठीक आहे. अपूर्वा, संदीप, गुड इव्हिनिंग. येस सर. गुड इव्हनिंग सर. एकच फंक्शन घेतोय आता, इंडेक्स. ठीक आहे, मागचे 10 फंक्शन झालेले आहेत आणि पुढे कंटिन्यू केलं. ठीक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल आता एक एरर येत होती, बरोबर ना, की असा वर्ड घेऊ आपण की जो याच्यामध्ये नाही, वर्ड विच इज नॉट देअर इन अ स्ट्रिंग. yes dot index of for example x is not there, x इथं नाही, right ना. so what it is giving, it is giving the value error substring. but if requirement is like if that word or that character is not there, the program should be executed. If requirement is like this, so at that time we are using function called as the find. काय फंक्शन यूज करतो आपण, फाइंड फंक्शन यूज करतो. फाइंडचं आणि इंडेक्सचं वर्किंग सेम आहे. ठीक आहे, फाइंडचं आणि इंडेक्सचं वर्किंग काय सेम आहे, फक्त दोन्हीमध्ये डिफरन्स काय, इंडेक्स मध्ये जर सबस्ट्रिंग नाही मिळाली तर एरर थ्रो करतो, फाइंड मध्ये सबस्ट्रिंग नाही मिळाली तर कोड लाईक -1 आउटपुट देतो. काय देतो, -1 आउटपुट देतो. आणि सापडली तर जर त्याला इंडेक्स मिळाली तर काय देतो, आउटपुट देतो. जसं आपण इंडेक्स देतो सेम वे. ठीक आहे, याचा जो सिंटॅक्स आहे तो काय, फाइंड, जसा इंडेक्स साठी दिला होता तो सिंटॅक्स काय, फाइंड किंवा स्ट्रिंग डॉट फाइंड असं म्हणू शकतो तुम्ही. ठीक आहे, दोन्हीमध्ये डिफरन्स शो करतो मी. स्ट्रिंग डॉट फाइंड, ओके, स्ट्रिंग डॉट फाइंड काय फाइंड करायचं तुम्हाला, सबस्ट्रिंग, इट मे बी अ कॅरेक्टर, इट मे बी अ कॅरेक्टर, इट मे बी वर्ड. सबस्ट्रिंग स्टार्ट, कुठेतरी स्टार्ट करावं लागेल, राईट ना. समवेअर यू नीड टू स्टार्ट, समवेअर यू नीड टू एंड. ओके,
And what it is giving, the difference between, people are asking what is the difference between find and search. Find and index मध्ये index or find में difference क्या है? The people are asking question like this. So it return -1 if substring not found. If substring not found, it is returning -1. How it is returning -1? Let's see. So suppose yes is equal to, simple word we will take. See, yes is equal to Python. Yes is equal to Python, and yes dot index of a p. Yes dot index of a p. What is it? 0, right? What is it? 0. If we use yes dot find yes dot find p again. Yes dot find p. Is there any difference? Is there any difference? There is No. no difference, right? No. There is no difference. But if I use, just pay attention for a minute. If I use yes dot index of a x, what it is showing? Value error, substring not found. And if I use same character with the help of find function, what it is giving? -1. So program is executed, it is giving you the output as a -1. So what is the use of a find? If that character or substring is found in a string, it will return the index of that particular character or a word. If it is not, then it will return the -1. Is it okay, everybody? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. जर आपल्याला प्रोग्राम रन करायचा आहे, म्हणजे प्रोग्राम एक्झिक्यूट झाला पाहिजे, की जरी नाही भेटलं तरी पण प्रोग्राम एक्झिक्यूट झाला पाहिजे, अशी जर रिक्वायरमेंट असेल तर मग काय यूज करायचं आपण? जनरली काय यूज करतो? फाइंड यूज करतो. काय यूज करतो? फाइंड यूज करतो. सिंपल प्रोग्राम रन करू आपण याच्यासाठी. इफ एल्सचा. इफ एल्स तुमचं परत होणार आहे, बट आता जशी रिक्वायरमेंट येईल, याच्या आधी पण आपण ट्राय केलं होतं, बरोबर ना, की सबस्ट्रिंग त्याच्यामध्ये आहे की नाही असं चेक करायचं असेल आपल्याला, की फॉर एक्झाम्पल व्हॉइस आणि स्क्रीन मॅच होते ना, लॅग नाही ना? एकदा क्लिअर करा. नाही सर, नाही लॅग. Okay, thank you. Text is equal to, for example, I'm having text like this: data learnum data science. Okay, and suppose I'm just finding index. Index is equal to yes dot find. I just want to find out the word. There is, if there is a word data learnum. So how I can write? I can use the print statement. माहिती तुम्हाला कसे राईट करायचे? index of word is काय? Index of word is index, because you have defined it with the help of variable index. फंक्शन जे आहे ते कशाने डिफाइन केलं तुम्ही? इंडेक्स या व्हेरिएबलने. आय देऊ शकता, व्हेरिएबलचं नाव काही पण देऊ शकतो आपण. ठीक आहे. सो व्हॉट इट इज गिव्हिंग? इंडेक्स ऑफ वर्ड इज, येस, इंडेक्स ऑफ वर्ड इज -1 बिकॉज दर इज नॉट फाउंड. हे इथं मिळालं नाही याला, बरोबर ना? काहीतरी डिफरन्स दोन्हीमध्ये, बिकॉज इट शुड बी अ टेक्स्ट. येस नाही ना, टेक्स्ट आहे. काय इंडेक्स काय आली त्याची? 0 आली. इंडेक्स काय आली त्याची? 0. इफ इंडेक्सची व्हॅल्यू जर काय आली? इंडेक्स इक्वल टू -1. If index equal to -1, what should be printed? What should be shown to the user? The message should be shown or displayed: word is not found in text. Word is not found in a text. So word त्याच्यामध्ये मिळत If in text लिखा मी पाहिजे. if it should be a u, right? So word is there, so it is present. Word is present. And if we change this,
if we change this, suppose you just made it as a like data only, data का भी आंसर आएगा, but if it is like suppose Python, so what it is, it will show index of word is -1, word is not found in a text, word is not found in a text. Okay, so like this it will work. So that is the difference between find and index. Find and index मध्ये असा डिफरन्स आहे. ठीक आहे, हे सबस्ट्रिंग चेक करण्यासाठी चेक करतो आपण जनरली किती त्या पर्टिक्युलर टेक्स्टचा तो पार्ट आहे की नाही ते चेक करण्यासाठी आपण हे यूज करतो. ओके, सो इफ आणि एल्स स्टेटमेंट तुम्ही इथं राईट करू शकता, इफ आणि एल्स पण राईट करू शकता, इफ सबस्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग लाईक दॅट. ठीक आहे, नेक्स्ट जे फंक्शन आहे 13 नंबरचं फंक्शन, दॅट इज अ लेन. काय मिनिंग लेनचं? It will give you the length of length, length of a string, length of a word. Okay, length of a string or length of a word. Fine. So s1 is equal to, for example, I'm just printing Python. How to find out the length of this? Yes, हे सगळ्यासाठी वर्क होईल. It will work for all sequence data types, string, tuple, list, सब सगळ्यासाठी हे वर्क करेल. व्हॉट इज लेंथ? 6 इज अ लेंथ. ओके, सो इफ लाईक देर इज टेक्स्ट, अशी मोठी टेक्स्ट काहीतरी, टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा लर्नम डेटा सायन्स. सो व्हॉट इज दिस? येस, लेंथ ऑफ टेक्स्ट, लेंथ ऑफ अ टेक्स्ट, लेंथ इज देयर 23. इट विल काउंट स्पेसेस एज वेल. स्पेस काउंट होतो का नाही? Space is counted as an index or not? Yes, counted. Okay, so it's counted, right? So if you are adding spaces somewhere, so it will be counted as a position. So 13 spaces are there. Sorry, like how many spaces we have added right now? 13 spaces we have added right now. Okay, so like this it will work. So length is very simple function. Length is very simple function. Okay. Next is split. Next function is split. The important here, it will be used to convert your string into the list. This data type तुमचा बाकी, but you need to understand this. So it is used to convert string or a text string into list separated by जी separation जे होईल, एलिमेंटचं जे सेपरेशन होईल, that will be separated by white spaces. कशावरती सेपरेट करायला? white spaces वरती सेपरेट कराल. In short, it will convert string to list. I hope लक्ष देत आहे ना? म्हणजे असं जास्त घाई होती आता काही नाही ना? नहीं सर. ठीक आहे, मला काय वाटलं तर सांगा, इंटरप्ट करा. ओके, just take a string as it is string layer. For example, just take this text is equal to data learnum data science. Okay, data learnum data science, and what we are doing? Simple. Yes, text dot split. Function type avoid करने के लिए what was the shortcut? For example, it is like this: A, B, C, D, E,
F, G, H, I, like this. Okay, so all characters are separated by white spaces. I just need to use a split. So what I will type SP and hit tab and hit tab. So it will suggest the function that is starting with SP. Now it's taking time for me. Okay, s dot sp. So how many functions are there? Split lines is also one function. Lines अगर आपको split करनी है तो split lines use कर सकते हो. And one more is a split that we need to use. So in order to avoid a typing, you can use like this. So length is a different. Now it's length. So it is converted into list. List is surrounded by square bracket. List is surrounded by square bracket. Okay. So you can use this one. Again, I can use function along with this. याच्यासोबतच काय यूज करू शकता तुम्ही? याच्यासोबतच काय यूज करू शकता? लेंथ फंक्शन यूज करू शकता. ठीक आहे. S is equal to S dot split. So in what we are converting this? We are converting into the list. We are converting it into the list. List one is equal to S dot split. I will just print list one, comma, length of a list one. Length of a list one. Length of list. So how it is converting? So list, how many elements are there? 9 elements are there. And what is the length of a? If I want to print length of years as well, length of years. So in print statement, you can provide as many. Actually, age length किती? How much length of years is there? Yes ची length किती आहे? 17 आहे. आणि list ची length किती झाली? 9. समजतंय? हा फरक लक्षात येतोय ना? It Yes, includes sir. spaces as well. String मध्ये spaces पण कन्सिडर झाल्या. ओके. तसं लिस्ट मध्ये काय आले? फक्त कॅरेक्टर्स आले. 2000 सेपरेटेड आहे. सेपरेट कशावर केलं? त्याला स्पेसेस वरती केलं. ठीक आहे. सो लाईक दिस यू कॅन यूज अ स्प्लिट. सो बाय डिफॉल्ट जे काही स्प्लिट होतं, डिफॉल्ट जे काही स्प्लिट होतं ते कशावरती? सेपरेटेड बाय व्हाईट स्पेसेस डिफॉल्ट किंवा बाय डिफॉल्ट असं राईट करू शकतो. बाय डिफॉल्ट. बट इफ आय वॉन्ट टू सेपरेट ऑन पर्टिक्युलर वर्ड, समजा डेटा लर्नम डेटा सायन्स, डेटा लर्नम डेटा सायन्स असं काय करायचं? मला डेटा वर्ड वरती याला स्प्लिट करायचंय. कशावरती स्प्लिट करायचंय? या डेटा वरती स्प्लिट करायचंय. how I can use? I can use, so 2 times data word is there. 2 times data word is there. वर्डला चेंज करतो मी, मशीन करतो, लक्षात येईल. सो इट इज सेपरेटेड ॲट डेटा वर्ड. कुठं सेपरेट केला त्याला? आपण आर्ग्युमेंट पास केली ना. डिफॉल्ट जे स्प्लिटिंग होतं ते कशावरती होतं? व्हाईट स्पेसेस वरती होतं. आणि जर तुम्ही आर्ग्युमेंट पास केले तर तो त्याच्यावरती स्प्लिट करतो. याच्यावरती आर्ग्युमेंट समजा दोन, आपल्याला 2 सेंटेन्सेस दिलेले आहेत. आय एम हॅव्हिंग टेक्स्ट लाईक दिस. वी आर learning string functions today. We are learning string functions today. Full stop. Okay, full stop. It was great day today. Okay, it was great day today. So if I want to split these 2 sentences based on this dot, what I can use? I can use text dot split. Text dot split. कशावरती स्प्लिट करायचंय? येस, डॉट वरती स्प्लिट करायचंय. काय करायला? किती लेंथ येईल रे याची? आता या लिस्टची लेंथ किती येईल? लिस्टची लेंथ आणि टेक्स्टची लेंथ सेपरेट आहे, बरोबर ना? बोला, मी एकटा नाही बोलू शकत जास्त. पूर्वा, आवाज येतोय? Yes, sir. Length is 2, sir.
काय येईल? लिस्टची लेंथ किती येईल? 2. लिस्टची लेंथ किती येणार? 2 येणार, बरोबर ना? आणि टेक्स्टची लेंथ डिफरंट असेल, टेक्स्टची लेंथ खूप सारी असेल, बरोबर ना? सगळे कॅरेक्टर्स अलॉंग विथ व्हाईट स्पेसेस, लेंथ ऑफ लिस्ट इज लेंथ ऑफ लिस्ट वन. पर्पजफुली लिस्ट वन राईट करतोय मी, कारण लिस्ट हा काय, लिस्ट हा डेटा टाईपचं नाव आहे. 61 कॅरेक्टर्स आहे टोटल याच्यामध्ये अलॉंग विथ स्पेसेस. पण ज्यावेळेस तुम्ही स्प्लिट केलं डॉट वरती तर किती कॅरेक्टर्स राहिले? 2 राहिले. काय होतंय रे, जास्त गॅप झाला का? 3 दिवसाचा गॅप जास्त झाला का? अवॉइड करेल मी, गॅप नाही देणार होणार. काय होतं, फंक्शन्स वगैरे असतात, काही ऑप्शन नाही काही. तसं वीकली 5 दिवसाचंच शेड्यूल आहे आपलं, बट कमीत कमी गॅप होईल असं, म्हणजे कमीत कमी सेशन स्किप होतील अशी क्लिअर केली. हे समजतंय ना, जे चाललंय ते तर कळतंय सर्वांना? कॉन्सेप्ट आहे. Yes, sir. यस. Yes, yes. So like this it will work. One other function is there which is not included in this tree, but we can use it, which is called as the partition. Suppose text is like this, and I want to keep a data word as well. डेटा को मुझे स्किप नहीं करना है, मुझे डेटा पे पार्टीशन करना है, बट डेटा वर्ड को भी इंक्लूड करना है. देन आई कैन यूज अ पार्टीशन. सो बाय डिफॉल्ट पार्टीशन इज कन्वर्टिंग योर टेक्स्ट इनटू द 3 चंक्स. ओके, जो भी आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करोगे, डेटा आर्ग्यूमेंट पास की मैंने, इट विल एक्ट एट सेंटर. तो डेटा के पहले वाला पार्ट देयर इज अ फर्स्ट पार्ट, and data के बाद वाला part there is a second part. So one other function is there which is called as the partition. 50 number function we can take, that is called as the partition. It is called as the partition. So partition by default converting your text into the 3 parts. Converting text or a string, converting text or string into 3 parts, कसं कन्वर्ट करतो ते सांगतो आता. ठीक, सेम एक्झाम्पल घेऊ आपण, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. Suppose instead of a split, if I use an output is a tuple. Output क्या है? Output from split was list. Output from partition is tuple. Output from partition is tuple. Partition's output काय? Tuple. Partition's output काय? Tuple. ठीक है. So instead of a split, split's output काय आहे? Machine आणि science, right? If I use a partition over here, instead of a split, if I use partition, what it is giving? So output is a tuple which is surrounded by round braces. हे होणार आहे. We are going to cover this all part, tuple, list, what is it? That part we will cover. But just pay attention, what is the difference between split and partition? So partition will take that argument as a central word. If like more characters are there, just take a look. Suppose if it is like this, machine, data science, deep learning. So that word will act as, data will act at center only. Okay, whatever part that is before data, it will be a first argument or a first part. Whatever part is there at after data, that will be a third part. So always there will be output in a 3 different, or like 3 elements will be there in a output of partition function. If it is like this, if you are using a machine word, so first argument will be empty. If I use a machine word over here, machine is the first word, right? So first argument will be there, but still there will be a 3 elements. One is the empty, first one is the empty argument. Whatever argument you are passing, that will be at center always.
That will be at central base. Is it okay? Is it going good? Yes, yes. Okay, fine. So we have used one function that is called as the split, which is converting your string into the list. If you want to join those list elements, अगर आप आपको इन दो एलिमेंट्स को ज्वाइन करना है, इन लिस्ट को फिर से आपको किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन यूज join function. What is there? Join function. Is there join function? So what it is doing? List to string. List to string. What it is doing? List to string. List to string. So we'll take same example. Just take this example of add one more element over here. Suppose I am having list like this. Instead of a list, I will take list1 is equal to a comma b comma c comma d. ABCD is also applicable. Yes. I'm having list like this. What I am doing? List1 dot join. List1 dot join. What it is giving? List object has no attribute. List object has no attribute join. If error is like this, so it is not working. The syntax is something different. Syntax is something different. So syntax is like join list1. क्या है syntax? Join list1. Name join is not defined. What you want to join or how you want to join. So it's like this. Syntax ऐसा है. Okay. और किस में कन्वर्ट करना है आपको? कन्वर्ट किस में करना है? कोट में कन्वर्ट कर, सॉरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो क्या देना पड़ेगा? कोट देना पड़ेगा. How it is giving? A B C D E F G. Okay. So whatever you are providing inside a quote, that will act as a separator. That will act as a separator. As of now, nothing is there inside a quote. Quote के अंदर कुछ भी नहीं है. It's a empty space. So if I am providing a single space, all elements will be joined at single space, and that single space will act as a separator. Okay, act होगी as a separator act करेगा. Okay, so split is used to convert a string into the list, and join is used to convert that list back into the string. Okay, so like this it will work. So you can use this to convert your list into the, and separator you can give anything. I have provided space over here. You can give a plus sign as well. Anything you can use. Okay, so that is your join function. Next function is जो function है आपका, that is end with. So it is used to check the suffix of any word, any string. Okay, any word, string or character. Sorry, word, string. So generally it is used for the file handling. So if you are having number of files, those are ending with a .pdf, .csv. So you can check whether that particular CSV, that particular file is a CSV or not. For that you can use this end with. So it return a boolean value. Okay. Anybody having idea what is a boolean value? It return boolean value. What is the meaning of boolean value? It is true or false. True or false value are called as the boolean values. Okay. Again, what is its use? So use is ends with the use के. What is its use or like purpose? To check file extension. It is used to check file extensions. Okay. Suppose yes is equal to simple word we will take Python, and I am just
checking dot ends with yes dot ends with. I'm just checking whether it is ending with n or not. Okay, so it's ending with n, right? It's ending with n. And if I have a file, if for example I'm having a file data dot csv, and I just want to check whether the data file is comma separated values file or not. Okay, Excel में दो extension होते हैं आपके Excel SX, that is your regular file where we are having number of sheets. Okay, where we are having number of Excel sheets in the same file, that is Excel SX, and CSV file, that is a single Excel file, single Excel file. So I'm just checking if, so we'll write if else statement for this. If file is equal to, I will take a particular name, if file dot ends with, if it is ending with dot csv, if it is ending with dot csv, print it is csv file, it is csv file. Else what should be printed? else so if को क्या करना है आपको? if को else के साथ align करना है, right? else print it is not a csv file. Okay, file is different, it is not a csv file. So what is printing? It is a csv file. And if somebody is like using it for Excel SX, okay, Excel files extension काय असतं? Excel files extension काय असते? Excel SX काय असतं? Excel SX. ठीक है, so it is not a CSV file. Is it okay guys? End switch चं meaning, end switch चं हे कळालंय तुम्हाला? यूज कळालंय? Okay. ते कंप्लीट पाथ पण घेऊ शकतो आपण. फाईलचा जो काही कंप्लीट पाथ आहे, फॉर एक्झाम्पल एखाद्याला असं दिलेलं आहे, पाथ इज इक्वल टू, फाईल पाथ इज इक्वल टू असं असतो ना आपल्याकडे पाथ. फॉर एक्झाम्पल कोर्टमध्ये दिलाय मला डी कोलन, राईट, असं काहीतरी आहे डी कोलन backslash ck backslash data learning file folder I am having. Okay, again string folder I am having, and this is string.ipynb, right? No? It's our notebook. String.ipynb is our notebook. So I just want to check whether this notebook, whether this is IPython notebook or not. So what code I can write? I can write the same code. Okay, if path dot ends with dot ipynb, if it is ending with ipynb, it is a Jupyter notebook. It is Jupyter notebook, and it is not a Jupyter notebook. It is not a Jupyter notebook. Yes, it is Jupyter notebook. It is not a Jupyter notebook. Done. समजतंय का रे? चाललंय बरोबर? आनंद? Yes, sir. हो सर. वैभवी, अपूर्वा, अश्विनी. Yes, sir. ठीक है. So you can use it for any extension. We just discuss about CSV file, XLSX file. You can check it for a PDF file. You can use it for a JPG file. Okay, like that. Same way, there is another function which is called as the starts with. Okay, ends with and starts with. 18 number function we can write starts with. Next function is a starts with.
So starts with is nothing but which is used to uh, like check whether it is starting or not. It will use for the prefix. Prefix check करत असेल तर काय समजून starts with use करणार. So it return boolean values. What it is returning? It is returning boolean values. Starts with. So it return boolean values. Boolean values. So those are true and false. True and false. Boolean values, true and false. T capital. Okay. And used for the checking the prefixes. Used for checking the prefixes. So how it is using? Just take a look. Suppose I'm having string as a data science, machine learning, like this I'm having. Okay, data science, machine learning. So yes dot starts with I'm just checking whether it is starting with a D or not. So it's a true, right? And if I use a small d, what it will return? If I use a False. small d, it will return a false, right? Because Python is a case sensitive. Even you are checking with the same, even I'm checking it with a D, but instead of a D, there is like space at first place. You will also return a false. Okay. So it is used for the regular expression where we are checking a particular index, it is same or not. Suppose I can check index of this yum is like 10 or 11. And at that particular word is starting with yum or not. That also you can. Okay. So this is one more important function. Starts with. So generally we are using the ends with only. Ends with maximum time we are using. Okay. Next one is like which is numerical base. Numeric values. अगर आपको चेक करना है तो क्या यूज कर सकते हो आप इज अलनम यूज कर सकते हो ओके सो इज से जो भी फंक्शन आपका स्टार्ट होगा इज अपर इज लोअर इज अलनम इज डिजिट इज अल्फा okay so those are used or those are giving you the boolean output only okay output आपका कैसे रहेगा true और false में रहेगा so first of all I am just checking we are using is alnum so generally it is used in the like file number IFSC code इस केस में ज्यादा यूज होगा is alnum जो है ना so alpha numeric like it's just two words alphabets and numeric okay alphabets and numeric so what is the function 19 number function is there it's al no it's al okay so it return boolean values it return boolean values so those are true and false return boolean values those are true and false so when it will return a true it will return a it will return it will return a true when yes when it will return a true if string is अल्फा न्यूमरिक अगर पूरी स्ट्रिंग क्या है अल्फा न्यूमरिक है तो क्या आएगा ट्रू आएगा इट विल रिटर्न अ फॉल्स व्हेन yes if yes if string is not alphanumeric so what is there in alphanumeric में क्या आता है कौन से वर्ड्स आएंगे alphanumeric में yes anybody what will be there in alphanumeric
Alphabet and number is valid. A to Z capital, right? A to Z small, and 0 to 9 all numbers. 0 to 9 all numbers. Yes. So it does not allow it does not allow spaces or white spaces, particularly I can write white spaces and special characters. White spaces or special characters allowed? nahi. Okay, so just you can check alphabets and numbers only. Alphabets and numbers. So just take a look. So only alphabets will be there, only numbers will be there. Combination of alphabets and number also will be there. Okay, so just take a look. Yes is equal to, yes is equal to, I'm having string like symbol Python 123, Python 1234. Yes dot is alpha. Yes dot is alpha. What it is written? False. It's not alpha. Alpha, that is alphabets only. It's al num. What it is written in? True, right? But what if there are, if there is a single space? So how, what it is written in? False. Suppose I'm having pan is equal to, pan number I'm having like this. So it's a pan number, right? Na? 5 letters followed by 3 digits, again single letter. Pan dot is al num. Pan dot is al num. What it is giving? It's a true, right? It's a true. But if suppose by mistake there is one is like something is like special character. So what it is returning? False it is returning. So सभी condition satisfy हुई, not alphanumeric, white space is not allowed, special characters are not allowed, single double combination चलेगा, right? Name is equal to, okay. Suppose it is like combination is like this. जब भी आप string define करते हो तो किस में देना है? Quote में देना है. Name dot is alnum. Name dot is alnum. What is returning? True return हो रहा है. Okay. So just numerics भी चलेंगे, letters, just alphabets भी चलेंगे. Okay. Even it is like this. Number is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And you are just taking number dot is al num. Number dot is al num. What is returning? True return हो रहा है, right? True return हो रहा है. Okay. So like this it will work. Is it okay? Yes. Yes, sir. ठीक है. तो यूज कहाँ पे होगा? यूज कहाँ पे होगा? पैन नंबर में ज्यादा यूज होगा. पैन नंबर में ज्यादा यूज होगा. ठीक है. अगेन दूसरा जो है इसमें दैट इज if else के साथ अगर इसको ट्राई करना है, अगर पैन नंबर के लिए आपको if else के साथ ट्राई करना है तो व्हाट यू कैन राइट? पैन नंबर इज इक्वल टू suppose somebody has entered PAN number like this. So it's a correct PAN number as of now. And what I am writing code for it, I'm writing like if PAN number dot is alpha. Sorry, is alnum, right now? PAN number dot is alnum. Okay. ऐसा आंसर तो ट्रू आ लो. इफ कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो क्या प्रिंट होना चाहिए? प्रिंट it. I'm just printing a message like correct PAN number. Correct PAN number has been entered. Correct PAN number has been entered. Spelling mistake, correct PAN number has been entered. Else, if it is not,
अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो रही है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, एंटर करेक्ट पैन नंबर, एंटर करेक्ट पैन नंबर. So correct PAN number has been entered. But if somebody has mentioned or like a user has entered like this instead of R, for example, there is a star or like other character is there. So enter correct PAN number. That should be a message which must be shown to the user or जो भी यूज कर रहा है उसको शो होना चाहिए. Is it fine? यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Okay. So it's about a each num function. Next is 20th number function. We can take it as a each alpha. क्या है function? Each alpha. Name itself suggests what you are checking. Just alphabet. So it will not allow you numbers, special characters or spaces allowed. नहीं करेगा. Okay. So same thing we will take over here. I'm just copy pasting it. Copying there. So what it will return? Return a boolean value, true or false return करेगा. Return a true if string is having alphabets only. String is having alphabets only. क्या चाहिए, क्या है उसमें just alphabets है. Return a false if string is not having alphabets. String is not having alphabets. Okay. So what is alphabet? Alphabets में क्या क्या allow करेगा? Small and capital letters में alphabets only. Okay. So it does not allow white spaces. Yes. Numbers and special characters. तो क्या allow नहीं इसमें? White spaces और numbers allowed नहीं करेगा. Okay. So just check. Okay. Suppose I'm taking string is equal to 1 2 3 4. Yes dot it's alpha. Yes dot is alpha. क्या दे रहा है? False दे रहा है, right ना? क्या दे रहा है? False दे रहा है. And if I use yes dot a b c d, क्या दे रहा है? 2 दे रहा है. If I use a combination yes a n 1 2 3, what it is giving? False दे रहा है. If only alphabets are there, data along with a space, what it is returning? False return हो रहा है. Spaces allowed नहीं है, numbers allowed नहीं है. Again, yes, only alphabets are there, but having some select. It is not allowed. Yes, is it okay? Yes, sir. Okay. So this is about alphabet. नंबर के लिए और एक फंक्शन है, नंबर के लिए एक स्पेशल फंक्शन है. नंबर का जो फंक्शन है इज डिजिट. नंबर के लिए क्या फंक्शन है? इज डिजिट फंक्शन. ठीक है. सो दैट वी आर गोइंग टू ओवर. डिजिट का जो यूज है ना, डिजिट का जो यूज है वो किसके लिए यूज होगा? समझो आपको आधार नंबर चेक करना है, मोबाइल नंबर चेक करना है, तो डिजिट वाला यूज होगा. ओके. स्ट्रिंग फंक्शंस चॉइस तो बरं काही डाउट है कोणाचा? एनीबॉडी हैविंग डाउट? किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट जो फंक्शन है, नेक्स्ट इज अ नंबर 21. okay, 21. there is digit which will be used for numbers only. किसके लिए यूज होगा ये? जस्ट numbers के लिए यूज होगा. alphabets are not allowed, special characters are not allowed, and white spaces are not allowed. So what will be changes there? Returns a boolean values true or false. Return a true if string is having numbers only, whole numbers only. Return a false if string is not having
numbers. String is not having numbers only. Alphabets. Instead of alphabets, what will be there? Numbers. Numbers. What it will contain? Yes, just a 0 to 9 numbers. Just a 0 to 9 numbers. It does not allow white spaces. Yes, white spaces, alphabets, and special characters. So what it will allow? It will allow just numbers. क्या allow करेगा ये? Just numbers allow करेगा. So just try. Number is equal to NEM is equal to, so 1 2 3 4 1 2 3 4 5. NEM dot is digit. NEM dot is digit. What it is returning? It's returning true. So we'll try with the same text. Same text I try again. If I'm giving a space, it is returning false. If I'm using just a letter, in between we are having letter, again it is returning false. If I'm using some special character, so what is returning? False return हो रहा है. Is it going good? ज़्यादा हो रहा है क्या? 2-3 फंक्शन बाकी है जस्ट. चल रहा है अच्छे से. संदीप, आनंद, Yes, sir. पूर्वा, अश्विनी, वैभवी 5 जण आहेत Yes, बरोबर ना? sir. सगळ्यां बरोबर? हो फिनिश हो कर सर. सर आज. ते पुढचे पण सेम आहे म्हणजे काय म्हणतात आपल्याला? इज लोअर, इज अप्पर, सेंटर असे काही फंक्शन्स आहेत. इज लोअर, इज अप्पर तर तुम्ही सांगू शकता मला. चला डिस्कस करून ट्राय करू. 22 नंबरचं इज नी जर स्टार्ट होतोय फंक्शन, जर इज नी स्टार्ट होते तर त्याचं आउटपुट काय असणार आहे? फंक्शन काय असणार आहे? आउटपुट काय असणार आहे? ऑब्विसली ट्रू फॉल्स असणार आहे. काय असणार आहे? इजनी जे काय फंक्शन स्टार्ट आपण विचारतोय ना, काय करतोय आपण? विचारतोय, राईट ना? सो विल रिटर्न, इट विल जस्ट रिटर्न दी लोअर केस मध्ये आहे की नाही, राईट ना? येस इज इक्वल टू return true if whole string is return true if whole string is in, yes everybody, return true if whole string is in lowercase. Is it okay guys? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, इन लोअर केस. याचे चेंजेस करायचे आपल्याला, तर काय काय अलाउड आहे ते आपण डायरेक्टली ट्राय करू. फॉर एक्झाम्पल डेटा वर्ड दिलेला आहे बरोबर ना? येस डॉट इज लोअर, येस डॉट इज लोअर, बट इट इज रिटर्निंग ट्रू रिटर्न हो रहा है. इफ आई यूज, सपोज इफ आई यूज लाइक दिस, येस डॉट डेटा साइंस, स्टिल इट इज रिटर्निंग ट्रू. क्या रिटर्न हो रहा है? ट्रू. व्हाइट स्पेसेस अलाउड है या नॉट अलाउड है? व्हाइट स्पेसेस येस. बोला. परत हे वाचायची, परत रीड करण्याची गरज नाही पडली पाहिजे. आता आपण 1.5-2 तास देतोय, याच्यातच बऱ्यापैकी गोष्टी काय व्हायला पाहिजे? क्लिअर व्हायला पाहिजे. आता ट्राय केलं ना आपण, स्पेस अलाउड आहे का नॉट अलाउड आहे? व्हाइट स्पेसेस अलाउड सर. अलाउड, राईट? व्हाइट स्पेसेस अलाउड. एक एक ट्राय करू आपण. अजून काय काय घ्यायचं आपल्याला याच्यामध्ये? अजून काय घ्यायचं? समजा व्हाइट स्पेसेस ऐवजी मी काय घेतला? नंबर घेतला. नंबर पण काय आहे? अलाउड आहे. फक्त बाकीचे जे कॅरेक्टर्स आलेले आहेत ते काय पाहिजे? बाकीचं काय आहे? कॅरेक्टर्स कोणते पाहिजे? केसमध्ये पाहिजे. नंबर्स अलाउड, नंबर्स अलाउड. अजून काय ट्राय करायचंय? स्पेशल कॅरेक्टर राहिलं फक्त आता, बरोबर ना? काय राहिलं? स्पेशल कॅरेक्टर राहिलं. कुठलं एक स्पेशल कॅरेक्टर घ्या, ते पण काय अलाउड आहे. व्हाइट स्पेसेस नंबर्स, व्हाइट स्पेसेस नंबर्स, स्पेशल कॅरेक्टर्स, स्पेशल कॅरेक्टर्स आर अलाउड. ठीक आहे. काय अलाउड नसेल सांगा रे मग आता? काय अलाउड नसेल? समजा एस जर कॅपिटल झाला तर
ट्रू येईल का फॉल्स येईल? false, फॉल्स येईल. एक कॅरेक्टर काय कॅपिटल आहे, बरोबर ना? एक कॅरेक्टर काय कॅपिटल आहे. सेम वे यू कॅन ट्राय फॉर, कशासाठी ट्राय करू शकता तुम्ही? 23 नंबरचं फंक्शन आहे, दॅट इज अप्पर. पूर्णचे पूर्ण स्ट्रिंग कशामध्ये अप्पर केस मध्ये आहे की नाही तुम्ही चेक करू शकता. रिटर्न ट्रू इफ होल स्ट्रिंग इज इन, रिटर्न ट्रू इफ होल स्ट्रिंग इज इन अप्पर केस. पूर्ण स्ट्रिंग जर तुमची अप्पर केस मध्ये असेल तर काय रिटर्न कराल? हा ट्रू रिटर्न कराल इन अप्पर केस. व्हाईट स्पेसेस नंबर्स, सो दॅट कंडिशन विल बी सेम ओव्हर हियर ॲज वेल. ठीक आहे, एक एक ट्राय करू आता आपण. इट्स यस इज इक्वल टू इफ होल स्ट्रिंग इज इन अप्पर केस. ठीक है, यस डॉट इज अप्पर, यस डॉट इज अप्पर विच विल रिटर्न अ ट्रू, विच विल रिटर्न अ. ठीक है, नेक्स्ट स्पेस देऊन बघा. व्हाट इज रिटर्निंग? ट्रू रिटर्न हो रहा है, राइट? जस्ट गिव वन नंबर ओवर there along with a space, get returning a true. Just give special character, again it is returning true. But if I use like this, if I use a small l, what it will return? It will return a false. So l के लिए ये क्या होगा? I hope कि l के लिए कंफ्यूज करेगा बाद में आपको. Just use e over here. Okay, same way you can try check for the title. Is title, अगर आपकी स्ट्रिंग टाइटल वाली है या नहीं चेक कर सकते हो इस टाइटल के साथ. 24 नंबर का फंक्शन होगा आपका इस टाइटल. तो इस टाइटल आप ट्राई करो, इट्स वेरी सिंपल. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू 2 मोर फंक्शंस. कि सेंटर एक है, सेंटर की जरूरत नहीं, इस टाइटल चेक करते. ठीक है, इस टाइटल और एक लेना है दैट इज जेड फील्ड. इस टाइटल okay, its title we will take a markdown. So it will return, इसमें भी सेम रहेगा. just check whether numbers allowed है या नहीं. I'm not sure about it. See, so yes is equal to, what is the meaning of title case? Each word starting is अपर केस. हर एक वर्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है? अपर केस से स्टार्ट हो रहा है, राइट? यस डॉट इज टाइटल. आई एम नॉट गोइंग टू प्रिंट इट. यस टाइटल क्या होगा? ट्रू होगा, राइट ना? इफ इट इज लाइक दिस, अगर इसमें नंबर आ रहा है, जस्ट चेक विद नंबर्स, अगेन इट इज ट्रू. इफ स्पेशल कैरेक्टर इज देयर, अगेन इट इज ट्रू. इफ स्पेसेस आर देयर, स्पेसेस तो अलाउड है, राइट ना? स्पेसेस अलाउड है, स्पेसेस का लिखना नहीं है एक्चुअली यहाँ पे. सो इट शुड बी जस्ट, बिकॉज टाइटल केस में क्या होगा? नंबर्स तो रहेंगे. अगेन इट इज लाइक दिस, अगर यस क्या है? स्मॉल है, सो इट इज नॉट अ टाइटल केस. सो व्हाट इट विल रिटर्न? फॉल्स रिटर्न करेगा. ओके, सो लास्ट फंक्शन इज देयर, एक लास्ट फंक्शन दैट इज अ जेड फिल करके एक फंक्शन है. इट इज एडिंग द जीरोस, कि कितने जीरोस आपको ऐड करने हैं. अगर आपकी लाइक स्ट्रिंग की लेंथ 10 है, स्ट्रिंग की लेंथ 10 है और आपको उसको क्या करना है? 11 करना है. सो यू कैन ऐड zeros there, you can add more zeros. So that is a 25th number function, last string function that we are going to cover. इसके बाद भी बहुत सारे, right? Center function is there. दूसरे भी और कुछ sir. function. Screen is not visible. Screen is not visible. Okay. Okay. Is it visible now? Yes, sir. So it adds zeros. It adds zeros at the beginning of string. स्ट्रिंग के बिगिनिंग में क्या ऐड करेगा? ये जीरोस ऐड करेगा. ओके, क्या ऐड करेगा? जीरोस ऐड करेगा. So instead of a markdown we will use a raw file. So how it is adding? Suppose yes is equal to, I'm having string, like 1 2 3 4, 4 नंबर है आपके पास. ओके,
s dot function is zeros. S dot z fill. S dot z fill, and I'm writing it like z fill takes exactly one argument. 0 was given. कुछ तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, right ना? If I'm providing 1, so nothing is there, no change will be there. So when change will be there, when it will show you the changes whenever you are giving number which is more than the length of a string. What is the length of this string? स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? यस की लेंथ कितनी है? यस एनीबॉडी? एटलीस्ट इतना तो बोल सकते हो आप. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस? यस 4, no? 4. 4, right? So till 4 it will not show any changes, but if I'm using a 5, अगर z fill में 5 यूज कर रहा हूं तो क्या करेगा ये? एक 0 ऐड करेगा. क्या करेगा? एक 0 ऐड करेगा. ओके, so there are some particular streams. ये 6 month का like आपको ब्यूरो स्ट्रीम चाहिए या ऐसे कुछ पर्टिकुलर नोटेशंस आर देयर कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अकाउंट नंबर जब स्टार्ट होता है किसी पर्टिकुलर बैंक का, एसबीआई का या अकाउंट नंबर, जनरली वी आर हैविंग 13 या 12 कैरेक्टर्स ओवर देयर, बट सम जीरोस आर एडेड इन ऑर्डर टू मैच दैट लेंथ. वो पर्टिकुलर लेंथ मैच करने के लिए वो जीरोस ऐड करते, राइट? सो इफ आई एम हैविंग माय अकाउंट नंबर, सपोज अकाउंट नंबर, तो बैंक के रिकॉर्ड में वो अलग तरीके से शो होता है, राइट ना? अकाउंट नंबर इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ऐसा नंबर है, ऐसा मेरा एसबीआई का कुछ अकाउंट नंबर है, राइट? बट हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर एज ऑफ नाउ? लाइक लेटर वाइज मैं अगर इसको देखो नंबर वाइज, तो 4 and 4, so 10 digits are there. How many digits are there? 10 digits are there, but in their system they are having like 14 digits. तो अगर उनको मैच करना है तो what I will use, अकाउंट नंबर डॉट जेड फिल, हर एक को क्या करो, हर एक को क्या करो, की लेंथ क्या करो, 14 करो. सो इट विल बी लाइक सिमिलर लेंथ कवर करेगा, राइट? सो इट विल बी लाइक और ऑल द नंबर्स देयर. कोई नंबर अगर ऐसा है, राइट ना, तो भी उसकी लेंथ कितनी करेगा वो? 14 ही करेगा. तो हर एक नंबर की लेंथ कितनी होगी अभी? 14 होगी. सो दैट इज द यूज ऑफ जेड फिल. ये जेड फिल का यूज होगा. ओके, सो हाउ मेनी फंक्शंस वी हैव कवर्ड सो फार? एक बार रिवाइज करो सभी अभी. सर बोलो बोलो बोलो. इज स्पेस फंक्शन राहिला आणि काउंट फंक्शन राहिलं. मेन फंक्शन आहे दोन. एक मिनिट हा. काय म्हणून इज स्पेस. इज स्पेस हा एक मिनिट. 26 जे अजून तुम्हाला पाहिजे एक्स्ट्रा ते सांगा मला, आपण डिस्कस करून. अजून एक काउंट फंक्शन आहे. काउंट फंक्शन काउंटर लास्ट मागच्या लेक्चर नाही घेतलं का? नाही नाही. घेतलंय घेतलं. सर. लास्टला झाला असला बहुतेक, तरी पण करतो मी परत ऍड. इज स्पेस, सो इट विल बी यूज टू, द इज ने स्टार्ट होतंय. रिटर्न ट्रू if, return true if string contain white spaces only. फक्त काय, फक्त व्हाईट स्पेसेस जर असतील तर काय येईल तुमचं आउटपुट? ट्रू येईल. काय येईल आउटपुट? ट्रू येईल, राईट ना? yes is equal to only white spaces are there, only white spaces are there. yes dot is space, yes dot is space, so it is returning true. So we'll try with like different things. काय काय ट्राय करायचं सांगा. समजा त्या स्पेसच्या ऐवजी नंबर आला तर हा काय देईल? फॉल्स देईल, राईट ना? सो नंबर्स नॉट अलाउड, नंबर्स नॉट अलाउड. नेक्स्ट काय येईल म्हणून बोला. मग काहीच अलाउड नाही ना. पर्सेंटेज अलाउड नाही. येस, पर्सेंटेज अलाउड नाही. नंबर्स स्पेशल कॅरेक्टर्स, नंबर्स स्पेशल कॅरेक्टर्स. येस, आवाज येतोय?
स्पेशल कॅरेक्टर्स अगेन अल्फाबेट्स. फक्त आणि फक्त काय पाहिजे, फक्त आणि फक्त काय पाहिजे, स्पेसेस पाहिजे, राईट ना आनंद, बरोबर आहे का? हो. म्हणजे ऍडिशन नाही ना याच्यामध्ये काय अजून? एक विथ स्ट्रिंग घ्या, स्ट्रिंग विथ स्पेस स्ट्रिंग विथ स्पेस. एक्झाम्पल. असं म्हणतोय का? असं म्हणतोय ना तू? हो. याला जर स्पेस केलं तर नाही देणार, कारण पूर्ण स्ट्रिंग काय पाहिजे तुमची, पूर्ण स्ट्रिंग काय पाहिजे, स्पेस वाली पाहिजे. होल ब्लँक स्ट्रिंग जर स्पेसची असेल तरच आउटपुट ट्रू येईल, अदरवाईज नाही येणार. तुला काय एक्सपेक्ट होतं? नाही सर, बरोबर आहे. ठीक आहे ना. अजून काय बोललो तू, काउंट ना? हो, काउंट फंक्शन. ट्वेंटी सेवन. ठीक आहे. काउंट काय देतो, पर्टिक्युलर काउंट वर्डचा किंवा कॅरेक्टरचा काउंट देतो. ठीक आहे ना, त्या पर्टिक्युलर स्ट्रिंग मध्ये किती वेळा तो आलाय असं. ठीक आहे. गिव्ह फ्रिक्वेन्सी ऑफ वर्ड or character, frequency of word or character in given string. दिलेल्या स्ट्रिंग मध्ये वर्डची फ्रिक्वेन्सी किंवा काय म्हणू शकतो आपण, कॅरेक्टरची फ्रिक्वेन्सी किती आली. ठीक आहे. आता हे सेम वर्ड ठेवतो मी, यस डॉट काउंट ऑफ सिंपल घेऊ आधी, यस डॉट काउंट ऑफ ए as a character. So a, how many times a is coming? 1, 2, 3, 4. Okay. Same way, if you want to find out the word which is like, suppose a particular word, suppose science word is there, right now? SCIENC, science word is there. So it is coming at 1. And you are finding the word which is not there, right now? Suppose deep word is there. So count is 0. ठीक आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त काय अजून? व्हॉट अबाउट अदर्स? बाकीच्यांचं काय ऍडिशन आहे? फंक्शन आहेत अजून, म्हणजे असं काही नाही की एवढेच फंक्शन आहे असं नाही. अजून सर युनिकोडचे पण फंक्शन्स आहेत. आयनीकडचे पण आहेत, म्हणजे ज्यावेळेस टेक्स्ट वरती वर्क करू आपण ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकल मध्ये, त्यावेळेस ते हो. UTF 8 टाकायचा की लॅटिन 8 टाकायचा, UTF 16 टाकायचा. ठीक आहे. युनिकोड टेम्पररी त्यावेळेस घेऊ आपण. आता ते खूप हाय लेवल आहे आणि यूज केस समजून सांगताना थोडंसं डिफिकल्ट होतं. ज्यावेळेस एरर येईल ना, तो जनरली येतो CSV फाईल मध्ये. याच्यामध्ये पण अजून इज न्यूमरिकल यूज इज डेसिमल इज न्यूमरिक आहे, इज डेसिमल एक आहे, इज डेसिमल. अजून फंक्शन्स ऍड करायला आहेत बघ. 30-35 पर्यंत जाऊ शकतो, बट ऍज ऑफ नाव आताच्या या स्टेजला एवढे असू शकतो. इज डेसिमल, इज न्यूमरिक यूज नाही होणार जास्त. सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट वरती जास्त वर्क करतच नाही आपण. टेक्स्टचे रिलेटेड जेवढे लागतात तेवढे हे सफिशियंट आहे. ठीक आहे. रिपीट करता एकदा. येस, कॅपिटलाइज पासून स्टार्ट केलं होतं आपण. येस एव्हरीवन, पटपट सांगा तुम्ही, माझ्याकडे सगळे नाही. कॅपिटलाइज पासून स्टार्ट केलं होतं. सेकंड पटकन. अप्पर, टायटल. अप्पर. लोअर, पहिल्यापासून लोअर. व्हेरी गुड. टायटल, व्हेरी गुड. टायटल, टायटल. ई स्ट्रिप, एल आय स्ट्रिप. स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, टायटल. फिफ्थ नंबर होतं एल स्ट्रिप. नंतर होतं
आर स्ट्रीप नंतर होतं स्ट्रीप 7 नंबर वॉज स्ट्रीप येस Swap case. नेक्स्ट स्वॅप केस नेक्स्ट Replace रिप्लेस and count. 10 नंबर लास्ट टाइम काउंट ओके फाईन नेक्स्ट आजपासून आजचं पहिलं काय घेतलं आजचं फर्स्ट काय घेतलं बोला इंडेक्स व्हेरी गुड इंडेक्स वर काय फाइंड दोन्हीमध्ये डिफरन्स काय इंडेक्स मध्ये जर नाही सापडलं तर एरर थ्रो करतो फाइंड मध्ये त्याचा आउटपुट -1 देतो येस इंडेक्स झाला फाइंड झाला नेक्स्ट Split. लेंथ बरोबर ना Uh, नेक्स्ट split. Split आहे ना? Split करायचं. स्प्लिट पण आहे Yes. आता हे नंबर्स खालीवर होऊ शकतात ना स्प्लिट नेक्स्ट पार्टिशन Partition. चेक करा फक्त चुकतंय का काय 15 इज जॉईन येस 16 सॉरी 17 17 इज बोला पट बोला ends with starts with is alnum is digit is lower is upper ends with 18 is starts with yes is upper is lower is a title खालीवर झाले is title yes Is alphanumeric था ना? is alnum Is all with is alpha is a digit Yes. Z fill. Z fill add zeros at the beginning each space right now Yes. each space ठीक आहे तुम्हाला जर ट्राय करायचे असतील तर अजून इथं नोट करून ठेवतोय मी ट्राय करा तुम्ही सेंटर इज वन मोर फंक्शन नेक्स्ट इफ यू वांट टू फाइंड आउट each numeric is one more function okay so these functions you can try okay so these many functions are there next session we will start तर यामध्ये आर फाइंड आणि आर इंडेक्स पण राहिले दोन R find and R index which is used to check the like index from the right hand side ठीक आहे लास्ट ऑकरन्स देतो शेवटून म्हणजे राईट साइड कडून चेक करतो जसं आपण इंडेक्स लेफ्ट साइड कडून चेक करतो तसा तो काय करणार बाकी फंक्शनॅलिटी सेम राहणार -1 1 ती फंक्शनॅलिटी सेम राहील आर फाइंड आणि आर इंडेक्स चेक करत असेल तर एकदा दाखवून देतो एक एक्झाम्पल बघू पाहिजे तर आर फाइंड आणि आर इंडेक्स ठीक आहे सपोज आर फाइंड yes is equal to data science data असे 2-3 वर्ड आले बरोबर ना समजा yes dot find काय yes dot find data काय देतो आन्सर 0 देतो बरोबर ना कुठून चेक केला ऑकरन्स लेफ्ट
टू राईट असं मूव्ह करतो हा, बरोबर ना? कसं मूव्ह करतो? लेफ्ट टू राईट. सेम वे इफ आय यूज इन्स्टेड ऑफ अ फाइंड, इफ आय यूज आर फाइंड, कोणता दिला हा? डी किती नंबरला आहे? 13 नंबरला आहे. सो हाऊ इट इज मुव्हिंग? येस, राईट टू लेफ्ट किंवा यू कॅन से लास्ट ऑकरन्स असं म्हणू शकतो. थोडंसं याला चेंज करतो. लास्ट ऑकरन्स आणि हा काय होईल? फर्स्ट ऑकरन्स, बरोबर ना? म्हणून बाकी बरोबर. फाइंड इंडेक्सची जी फंक्शनॅलिटी ती नाही सापडला तर मग हा -1 देणार आणि आर इंडेक्स पण सेम आउटपुट देणार. सो लाईक दिस इट विल वर्क. So find will work from like left to right, which is fetching the first occurrence. R find will work from right to left, which is fetching the last occurrence. Done.